Yes, I am audible. Yes, sir. Okay. So now next numerical is on the finding out one of the force if resultant is known. Around. Okay, resultant is known. Okay, up till now, the numerical that we have taken, that we have calculated the resultant magnitude and the direction of the resultant. So now we will take the numericals where the resultant is known. Okay, from that you have to find out the unknown force. Okay, so write down, take down the numerical. Determine magnitude of force F and direction theta. I will write the theta afterward of force F so that the resultant of three forces acting on hook is 0. Determine the magnitude of force F and the direction theta of force F so that the resultant of three forces acting on hook is 0. So resultant of the three forces okay is given as a 0. So diagram is given. All of you please draw the diagram. This is the hook. From this, there are three forces. We have to find out the magnitude of force F and direction of force F so that resultant acting on a hook. Okay, this is your hook. So this force is 50 kilonewton. This force is 40 kilonewton. One minute.
Okay. So this is regarding the numerical which is given. Okay. So we have to determine the magnitude of force F. F is unknown and direction of force F theta is also unknown. Okay. So resultant of three force acting on a hook, three forces, 50 kilonewton, 40 kilonewton and force F. Okay, the resultant is 0, which is given. All of you written, shall I proceed? All of you done, shall I proceed? Yes, sir. Right. Now we have to draw the free body diagram. What is free body diagram? That we will discuss afterward in the module beam or truss. Then same forces, we have to remove the hook and we have to convert this into angle. Okay, so what is this angle? Can anyone tell me please fast? Angle of 50 kilonewton. Tan 3 by 4, tan inverse of 3 by 4. Tan inverse 3 by 4, fast. Tan inverse 3 by 4. How much it is? Yes, please. 36.86. How much? 36.86. 36.86. 36.86. Okay. So now next, tan inverse 1 by 1. So tan inverse of 1, how much? 45. 45 degree. Okay. 45 degree. We are taking the numericals. Condition is that resultant is known. रिझल्टंटची व्हॅल्यू माहीत आहे तुम्हाला. त्या रिझल्टंटच्या व्हॅल्यूवरून तुम्हाला एखादा फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे, त्याचा मॅग्निट्यूड आणि त्याचं डायरेक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. आपण न्यूमेरिकल कुठले घेतोय की ज्या न्यूमेरिकलमध्ये रिझल्टंटची व्हॅल्यू माहीत आहे, रिझल्टंटची व्हॅल्यू माहीत आहे, त्यावरून तुम्हाला एखादा जो फोर्स आहे, जो फोर्स सिस्टीम दिलेला आहे त्याची व्हॅल्यू दिली नाही आहे, अननोन आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट. We will find out summation fx. Next. Is equal to, yes please. What is the component of 50 kilonewton along x-axis? Yes please. 50 kilonewton cos 36.86 degree. 50 into cos 36.86. Okay, next. What is the component of 40 kilonewton? 40 cos 45 degree. Yes.
Plus or 40 minus? cos plus Plus 40 Plus. cos 45. Yes. Next. Next. Component of force F. F cos theta. Plus or minus? Minus. Minus F. Minus. Minus F cos theta. Okay, that is summation fx. Next line, as resultant is equal to 0, r is equal to 0. So therefore, is given, this r value is given. You can read the numerical. Resultant of three forces acting on hook is equal to 0 is given. It is given, 0 is given. So r is 0. So what is summation fx value is equal to? It is equal to 0. And summation fy is y is also equal to 0. Why 0? Because resultant given is equal to 0. So summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0. The condition is given that r is equal to 0. Condition is given in this numerical. It is not common for all. Not common for all. It is for this numerical only. R is equal to 0. So summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0. Okay. Next line. Next line. Put the value summation fx is equal to 0. 0 is equal to, yes, please solve 50 cos 36.86. How much it is? Please reply fast. 9.92. 10 point 49. 49.92. Sir. Okay. Next, 20, plus 28.28. 28.28 28. minus f cos theta. So equate and find out what is the value of f cos theta is equal to. किती ते सांगा. So 50 cos 36.86 is 40 kilonewtons. 40 आहे का? Yes, sir. Yes, sir. 40.92. बरोबर आहे? Yes, sir. नहीं sir. 40. 40 point, Only 0, 40, sir. 40. only 40 का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 40.00. So f cos theta is equal to easy 68.28. बरोबर? Yes, sir. Okay, Yes, sir. 68.21, 28. Give the equation number 1. Give the equation number 1. Give the equation number 1. Okay, next. Shall I proceed? yes, sir. Yes, sir. Okay, next summation Fy. Next summation Fy is equal to 0. Okay, for 50, it is 50 sine 36.86. For 40, it is minus 40 into sine 45 and minus f sine theta is equal to 0, as Fy is equal to 0. So simplify and find out what is the value of f sine theta. Yes, f sine theta is equal to.
1.71. 1.7. 1.71. Okay, correct. 1.71. Give equation number 2. Give the equation number 2. So now compare the equation number 1 and 2. So by using 1 and 2 equation, okay, we have to square and add. Okay, next line add on. Next line add on. Squaring and adding equation 1 and 2. Squaring and adding equation 1 and 2. So f square cos square theta plus f square sin square theta is equal to, okay, f square cos square theta plus f square sin square theta is equal to 68.28 square plus 1.71 square. So f square, sorry, cos square plus sin square theta is equal to 1 common. So f is equal to how much? Take the square root after the squaring, take the square root. How much it is? 68.28 चा square plus 1.71 square करा, त्याचा square root काढा. Yes, please. $68.3. बरोबर. Yes, sir. Correct. 68.3. Correct. 68.3. $68.3. Okay. $68.3 Newton. So next is theta. So divide equation 2 by 1. So divide equation 2 by 1. So f sin theta divided by f cos theta is equal to 1.71 divided by 68.28. So sin by cos is tan theta. So theta is equal to tan inverse of this value. 1.43. 1.43, correct. Other please reply, correct or not? Yes, sir. Okay. 1.43 is correct. Okay, all of you done? Yes, sir. Okay, next. Next numerical. A 50 kilonewton is the resultant
is the resultant of 4 forces out of which 3 of them are shown in figure. Find the direction and magnitude of the fourth force. The 50 kilonewton is the resultant of 4 forces. 4 फोर्सेसचा रिझल्टंट आहे 50 kilonewton. त्यामधले 3 फोर्सेस जे आहेत त्याचं मॅग्निट्यूड माहीत आहे. चौथ्या फोर्सची तुम्हाला डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचे आहे. Okay, I will draw the diagram which is given in the numerical. So from the resultant value, you have to find out the unknown force, magnitude and the direction. So first force is kilonewton. And the resultant is acting along x-axis. So this is 100 kilonewton. Angle is with respect to horizontal 30 degree. This is value of R. Resultant is given 50 kilonewton. This is the fourth force F4. Angle is theta. Then 40 kilonewton. Angle is 45 with respect to horizontal. This is 60 kilonewton. Angle is with respect to horizontal 30 degree. Okay, so R is given 50 kilonewton, which is acting along x-axis. We have to find out the value of F4 and the theta. Yes, where the diagram is over. Yes. Yes, sir. Right. Yes, sir. Now from the given condition, that is R is acting along x-axis, right? So tell me what is the value of summation Fy is equal to? Zero. 0, right? Because this is your summation Fy, this is summation Fx, this is your R, and this is alpha. So alpha is equal to 0. So R and Fx is along x-axis. This is your R. This is summation Fx. And this is your summation Fy. This is summation Fy, which is equal to 0. And summation Fx is equal to R.
Summation fx is equal to r and summation fy is equal to 0. Yes, understood? Understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. As resultant is acting along x-axis, so that's why summation of fy is equal to 0. Summation of fy is equal to 0. Okay, and the summation of fx is nothing but equal to r. Remember this thing. ज्यावेळेस तुमचा रिझल्टंट एखाद्या ऍक्सिस वरती आहे, एक्स ऍक्सिस वरती असेल तर वाय ची व्हॅल्यू 0 आणि वाय वरती असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू 0. आता ह्या केसमध्ये समेशन sorry, resultant J is acting along x direction. Resultant is acting along x direction. So value of summation fx is equal to your r and as resultant is acting along x-axis, though summation fy is equal to 0. So this is the condition is you have to identify from this position of resultant. रिझल्टंटच्या पोझिशनवरून तुम्हाला हे आयडेंटिफाय करता येईल की समेशन एफ वाय 0 आहे आणि समेशन एफ एक्स आर आहे. लक्षात ठेवा. नाहीतर न्यूमेरिकल एखादा आलं पुन्हा विचार करत बसाल, अरे आर आहे त्याचा अल्फा दिला नाही, मग आपल्याला आता कसं कॅल्क्युलेट करता येईल. कंडिशन दिलेली आहे, आर तुमचा एक्स ॲक्सिसवर आहे, मग समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आर घ्यायचं आणि समेशन एफ वाय इज इक्वल टू 0 पुटअप करून फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ F4 आणि थीटा. अंडरस्टूड? येस ऑर नो? कोणाला काय अडचण असेल तर प्लीज विचारा. इफ एनी डाऊट यू कॅन आस्क. Unmute yourself and please ask. No doubt? Okay, good. All of you understood. Right? Next line, write down. Solution. R is equal to 50 kilonewton. Summation fx is equal to R. And summation fy is equal to 0. Summation fx is equal to r and summation fy is equal to 0. Yes, shall I proceed? Yes, sir. Right. Now find out summation fx. Please find out summation fx equate to the r, and you got some equation in terms of f4 cos theta. So next line, write down. Summation fx is equal to r. So what is the component of 100 kilonewton? Fast. 100 cos 30 degrees. 100 cost. 100 cos 30, right. What is the component of F4? F4 F4 cos theta. Plus or minus, you can plus Plus. F4 cos theta. Next. minus 40 40 Plus cos 40 cos 45. minus 40 cos 45. 40 The next. minus 60 Minus cos 30 60 cos 30. 60 cos 30 is equal to 50. That is value of R. That is value of R. Okay, simplify and please give me the equation in terms of F4 cos theta.
येस किती आलं फास्ट minus 48.56. F4 cos theta is 4 equal to cos how much? theta is minus 48.56. Minus, 48.56. I think you're saying wrong. 43.65. 43.64. किती 43. 43.65. 43.65. plus or minus? Plus. Yes. Okay, 43.65. Give the equation number 1. Next, summation Fy is equal to 0. Why 0? As resultant is along x-axis, so summation Fy is equal to 0. Similar way, find out summation, write down the equation of summation Fy. So is equal to 100 sine 30 minus F4 sine theta minus 40 sine 45 plus 60 sine 30 is equal to 0. Yes, please. Find out the value of F4 sine theta. $51.72. Okay. किती आलं? Yes. 51.72 51.71 Plus का minus? plus plus 51.71 का? yes. Okay, give the equation number 2. So now again, squaring, adding करा, F4 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, नंतर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करा आणि थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. प्रिव्हियस न्यूमेरिकल रेफर करा. So you get the value. Sir, if we square and add, then we should take the square root. Yes, no. Okay, sir. Squaring, adding, then taking square root. If anyone difficulty, please unmute yourself and please ask. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज हां बोला. F4 sin theta 51.72. F4 sin theta 51.72. Yes. ठीक Yes, आहे sir. ना, I got 0.01 चा फरक आहे, तेवढं काही टेन्शन नको घेऊ, तेवढं चालतं. 0.01 चा फरक आहे, तेवढं चालेल. फर्स्ट 2 डिजिट आणि नंतरचा फर्स्ट डिजिट पॉईंट नंतरचा तो एक्झॅक्टली मॅच व्हायलाच पाहिजे. सेकंड थर्ड डिजिट मे बी व्हॅरी, पण पॉईंटच्या अगोदर 2 डिजिट किंवा 3 डिजिट जे असेल, पॉईंटच्या नंतर 1 डिजिट मस्ट हॅव द सेम व्हॅल्यू विथ द आन्सर. Yes, please. What is the value of F4 and what is the value of theta? $67.67. काय F. किती आला किती आला? 67.67. 67. 67.67 का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And what is theta?
49.81. 49.83. 49.81 degree. Okay. Okay. Next, I hope all of you have to solve this numerical. Adam, the force system as shown in figure has a resultant of 200 Newton pointing up along y-axis. Calculate the value of force F and direction of force F required to give this resultant. The force system as shown in figure has a resultant 200 Newton pointing along y-axis. Calculate the value of force F and direction of force F required to give this resultant. So all of you please draw this diagram. This is F, this is theta. I will ask to anyone, so all of you please you have to solve this numerical. Huh? I will ask anyone, so he or she must give the answer. Yes, this force system is given and resultant of this force system is 200 Newton, which is not shown in this figure, but it is mentioned in the numerical. So find out the value of F and the theta. These three forces is given and resultant of these three forces 200 Newton is acting along y-axis, which is not mentioned or which is not drawn in the diagram. So all of you please find out the value of F and theta. Do it fast. I'm waiting.
After you are finished, you have to type in a chat box. Okay, you can chat personally or privately in chat box, not to everyone, so that other will not copy paste. चॅट बॉक्समध्ये प्रायव्हेटली चॅट करा, कॉमनमध्ये नको, नाहीतर बाकीचे आन्सर कॉपी करतील. सो आय विल चेक वन बाय वन, सो वेदर कॅल्क्युलेशन इज करेक्ट ऑर नॉट. आय वॉन्ट व्हॅल्यू ऑफ एफ अँड थीटा फास्ट. येस, डन झालं का? फिनिश झालं? संजना, I think your answer is maybe wrong. Like Sanjana, roll number 62. Yes, sir. Now you can check your calculation once again. Okay, sir. Whatever your submitted answer, that may be differ. Yes, other please do it fast. Sanjana Piske, 46, 1 minute. Yes,
Sonia, roll number 7. Yes, sir. Please check your theta. F value is correct. Please check the value of theta. Yes, sir. F is correct. Sanjana Piske, F value is not match with the given answer. So you can also check. 46 roll number. Yes, please. All of you, please do it fast. I am recording your answer. बाकीचे उगं बघत बसू नका. सगळ्यांनाच करायचंय. दोघं तिघं केले म्हणून झालं होत नाही. लावण्य, व्हॉट इज द 38.90? व्हॉट इज द 38.90? ते काय? एफ आहे का थीटा आहे? F. नो नो नो, प्लीज चेक. सर रोल नंबर 47 आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये टाकले. 47 ना, ते कॉमन मध्ये नका टाकू म्हणतोय मी. ठीक आहे. कॉमन मध्ये नाही टाकलं सर, प्रायव्हेटच टाकले. 47 अजून तर आलं नाही. प्लीज चेक वन्स अगेन. रविराज काळे, रविराज दोन्ही आन्सर मॅच होत नाही आहेत. ओके सर. सोनिया, रोल नंबर 7. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ थीटा? 47.6. किती? टाईप करून पाठवा. परत एकदा बोलू नका. फास्ट, डू इट फास्ट. सर रोल नंबर A15 आन्सर चॅट बॉक्स नाही मध्ये आलं, नाही टाकले. आलं. मला अजून चॅट मध्ये आन्सर आलं नाहीये. हा, सोनिया, युअर बोथ आन्सर्स आर करेक्ट. थीटा अँड आर. ओके. गायत्री पोद्दार, युअर व्हॅल्यू ऑफ एफ इज करेक्ट. Angle is also correct, right? 47. Both answers are correct. Sonia, your both answers are correct. 68. Both answers are not match. You can check once again your calculation. If Tushar, both answers are not matching, please check once again. Other, please do it fast. आत्ताच 2 Sir, न्यूमेरिकल roll number घेतले. 37. 37. Why you are Sir, roll number why you are 36. posting the answer on WhatsApp? WhatsApp वरती कोण टाकलंय हे? मी तुम्हाला चॅट बॉक्स म्हणतोय, तुम्ही WhatsApp वर पोस्ट करताय. गायकवाड, डोंट डू दॅट. सर चॅट बॉक्स मध्ये टाकले मी आन्सर. मला दिसत नाही. वन्स अगेन आय विल चेक वन्स अगेन. 1 minute. आय विल ओपन वन्स अगेन चॅट बॉक्स. 68 तुषार 14 नाहीये, आलं नाहीये. प्लीज. Sir, 36. 46. 36. 63, both answers not matching. 51, both answers are not matching. 36 is not. 8 received your answer on in chat box, or you can post in common if it is not directly going. हा, हे काय दुसरं, मी ज्या ह्याच्यावरती व्हॉइस आहे ना तिथं जा. 2 आहेत माझे नाव, 2 नाव आहेत. तुम्ही दोन्हीपैकी एकाला करत असाल तर ज्या नावाच्या समोर माईक चालू आहे त्या इथं मेसेज पोस्ट करा चॅट बॉक्स मध्ये. सर 53. 1 मिनिट. 53 म्हणतोय का? येस सर. 53. दोन्ही आन्सर मॅच होत नाहीयेत. प्लीज चेक. आता मला पर्सनल चॅट बॉक्सला संकेत बिराजदार, दोन्ही आन्सर मॅच होत नाहीयेत. ऋतुजा सदा फुले, यू आर नॉट गिविंग द आन्सर करेक्ट. 463. No. Both answers are wrong. संकेत, both answers are wrong. प्राची शिंदे कोण आहे? प्राची शिंदे Yes, sir. काय टाईप केलंय? 1,87,757.
1,87,000 एवढी व्हॅल्यू आहे का एफची? अशोक पुजारी सर बोथ थिटाची काय म्हणताय? सर थिटाची व्हॅल्यू. थिटा व्हॅल्यू बरोबर आहे, एफची व्हॅल्यू चेक करा. थिटा ओके बरोबर सर. आहे. अशोक पुजारी दोन्ही आन्सर रोल रॉंग नंबर आहेत. 44. रोल नंबर 37 मनसूर दोन्ही थिटाची व्हॅल्यू रॉंग आहे. नागेश सदलापूरकर आन्सर्स आर नॉट मॅचिंग. देन साक्षी 36 both answers are not matching. Yash Kassa answers are not matching. Komal Gaikwad both answers are correct. Komal Gaikwad both answers are correct. Akansha not matching. Then Komal Gaikwad yes matching. Gayatri Poddar angle is correct. Mansoor both answers are not matching. Nagesh Mari both answers are correct. Okay. So answer is or F value. F ची व्हॅल्यू किती आहे? 433.26 न्यूटन. येस बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? Yes, sir. And theta is 47.60. मोजून एक 20 ते 25 जणांनी आन्सर दिलं. बाकीचे 45 जण किंवा 40 जण काय करतायत आय डोंट नो. ओके, leave it. Now answers are 443.26 and theta is 47.60.